Good evening, children. Today we will discuss about welcome to Sankalpa Learning Solution. Today we will discuss about important points regarding chemical bonding and molecular structure of your first year NCERT textbook lesson. Okay, we shall start. So first question arises, why chemical bond is formed or why elements or atoms undergo chemical reaction or involved in bond formation? Answer for this question is to achieve stability or to achieve stable electronic configuration just like nearest noble gases. That's why they undergo compound formation or chemical bonding. They involve in the formation of chemical bonding, etc. Okay, let us study one by one. First one in this chapter, first concept is octet rule or Lewis structure. Why atoms combine? According to Lewis, atoms combine to achieve 8 electron in valence shell. Why atoms combine? To achieve 8 electrons in valence shell. Valence shell means what? Outermost shell. Outermost shell in an element is called as valence shell. Electrons present in a valence shell is called as valence electron. Lewis dot structure show the electron arrangement. Here you can see Lewis dot structure. So dots here, dots represents the electron. Here you can see the central atom carbon. Carbon surrounded by 8 electron. When it is surrounded by 8 electron, it has achieved its nearest noble gas configuration, that is neon configuration. Correct. That's why carbon undergo compound formation. Carbon involved in compound formation. It makes the compound with 4 hydrogen atoms. See here, central carbon atom surrounded by 8 valence electron by involving in compound formation with hydrogen. What about hydrogen? Hydrogen achieves its nearest helium configuration. Its nearest noble gas is helium. So hydrogen achieves duplet. Okay, hydrogen achieves, hydrogen always try to achieve 2 electron because its nearest noble gas is helium. So hydrogen achieves duplet. ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕೂಡ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಕೂಡ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ. Carbon becomes stable by achieving 8 electron. Hydrogen became stable by achieving 2 electron. That's why this is the octet rule. Here you can see Lewis structure of bromine molecule, Lewis structure of water molecule. Here what oxygen achieved 8 electron. Its nearest noble gas configuration, neon configuration, it has been achieved. Hydrogen achieved 2 electron. It became duplet. It became octet. Correct. But then what are the limitations of octet rule? Incomplete octets. What do you mean by incomplete octets? For example, consider a molecule, consider a compound, lithium chloride. Here you can see Lewis structure of lithium is lithium chloride. This is the structure of lithium chloride. Here you can see lithium surrounded by only 2 electrons. Correct. It has not achieved octet. Octet structure ಅನ್ನು achieve ಮಾಡಿಲ್ಲ. So it is the
exception. This is the limitation of octet rule. Odd electron anta baratte amale. Odd electron andre consider a molecule nitrogen monoxide. This is the structure of nitrogen monoxide. Just count the number of electrons surrounding by nitrogen. It is 2 plus 2 4 plus 2 6 plus 1 7. Here nitrogen has not achieved octet structure. It is surrounded by 7 electron, not 8 electron. Correct? So this is one limitation of octet rule. Odd electron. Here you can see odd electron. One electron odd agide alva. That's why odd electron, this kind of molecules contain or this kind of compounds contain odd electron. Nitrogen odd electron. Nitrogen ನಲ್ಲಿ odd electron ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. That's why it is one limitation. Then expanded octet. Third limitation is expanded octet. Let me give you an example. PF5. Just go for the structure of PF5, phosphorus pentafluoride. It is surrounded by, phosphor is surrounded by 5 fluorine atom. It makes 5 covalent bond with fluorine atom. See here, how many number of electrons around the central phosphor atom? Total 2 in this bond, 2 in this bond, 2 in this bond, 2 in this bond, 2 in this bond. So totally 10 electron. Correct? Phosphor is surrounded by 10 electrons. Central phosphor elements are surrounded by 10 electron. So what is the rule? 8 electron achieve ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. Octet means 8 electron. But here 10 electrons are there. Phosphor atom surrounded by 10 electron. That's why it contain expanded octet. So these are all the exceptions you have to remember. Question may be asked like this. Some compounds are given. Some Lewis compounds are given. For example, nitrogen molecule or methane molecule, CCl4, carbon tetrachloride, or one more compound, that is lithium chloride. So ಈ 4 compound ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಕೇಳಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, which of the following compound does not follow octet rule ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. So what would be the answer? Answer would be your lithium chloride, because it contains incomplete octet, right? Only 2 electrons are around lithium atom. That's why, just a minute. Okay. Lithium surrounded by 2 electrons only. It does not follow octet rule. CCl4 follow octet rule. CH4 follows octet rule. Nitrogen molecule follow octet rule. But among 4, lithium chloride does not follow octet rule. So question may be like this. Applied question may be asked. So you should remember, incomplete octet ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಯಾವ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡೆಡ್ ಆಕ್ಟೇಟ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಕ್ಟೇಟ್ಗೆ ಲಿಥಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್,
beryllium hydride, and BCl3. These are all the examples for incomplete octets. Then odd electron ge yavadu andre nitrogen monoxide and NO2 plus. These are all the examples for odd electrons. They do not follow octet rule. Expanded octet ge example andre PF4 SF, sorry, not PF4, it is PF5, PF5 and SF6 and H2 SO4. H2SO4. These are all the examples for the compounds which do not follow octet rule. So, applied question may be asked for this concept. So, you should be able to solve. So, these are all the Lewis symbol for elements. Hydrogen ige valence shellally ಎಷ್ಟು electron ಇದೆ 1 electron ಇದೆ. So, it is represented like this. Lewis dot structure ಅಂತಾನೂ ಕರೀತಾರೆ. Helium has achieved duplet. 2 electron pair ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಬರೀತೇವೆ. ಲಿಥಿಯಂ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 1 electron ಇದೆ. So, 1 dot ಅನ್ನ ಈ ರೀತಿ represent ಮಾಡ್ತೇವೆ. Beryllium, 2 electrons are there in valence shell. We represent like this. Boron, 3 electrons are there in valence shell. We represent like this. In carbon, 4 electrons are there in valence shell. We represent like this. When it comes to nitrogen, totally there are 5 valence electrons. So out of 5, 4 electrons we represent like this. Then extra 1 electron we represent like this. Pair. ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸುತ್ತಲೂ 4 ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಡಾಟ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಇರೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಪೇರ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿ 1 electron extra ಇದೆ. So oxygen contain 2 lone pair of electrons. When it comes to fluorine, it contain 3 lone pair of electron. Neon, it has achieved octet. So that's why it is stable. Sodium, magnesium, aluminum, silicon, phosphor, sulfur, chlorine, argon. So these are all the elements having Lewis symbol. Just remember this. Next, Lewis structure. Lewis structure for compounds. Compounds. This is hydrogen molecule, diatomic molecule. Just look at the Lewis structure. 2 electrons are shared between 2 hydrogen atoms. Oxygen, Lewis structure. Ozone, Lewis structure. NF3, Lewis structure. Carbonate ion, Lewis structure. HNO3, Lewis structure. So just recall this and practice this. These all examples are given in your NCERT textbook. Just recall this. So these are all the rules. Dot represent the lone pair of electrons. Lines represent the bond. Just look at the diagram. Step to draw Lewis structure. What are the steps we have to follow to draw the Lewis structure? Count the total valence electrons first. Valence electrons means electrons present in the outermost shell. Determine the skeletal structure. Then place the electrons pairs to satisfy octets. Octet means it has to achieve 8 electron in its valence shell. Assign formal charge if needed. Formal charge andre ಏನು ಅಂತ next slide ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. Okay, formal charge. Formal charge is the difference between the number of valence electron in a free atom and the number assigned to that atom in a Lewis structure.
ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿ, ಇದರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Formal charge is equal to valence electrons. Valence electrons means electrons present in the valence shell or outermost shell. Lone pair electron ಅಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ನಾನು, ನೈಟ್ರೋಜನ್ಗೆ ಒನ್ ಲೋನ್ ಪ್ಯಾರ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಜೋಡಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಎರಡು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಲೋನ್ ಪ್ಯಾರ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪೇರಪ್ ಆಗಿರೋ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ. ಲೋನ್ ಪ್ಯಾರ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಾಂಡ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಫೈಂಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಚಾರ್ಜ್. ವೈ ಫಾರ್ಮಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ನೀಡೆಡ್? ಫಾರ್ಮಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹೆಲ್ಪ್ select the most stable Lewis structure from multiple possibilities. Multiple possibilities ಅಂದ್ರೆ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಓಝೋನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಝೋನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. Okay, here you can see ozone molecule. There are 3 oxygen atom. I give number 1 to this central oxygen atom, number 2 to this terminal oxygen atom, and number 3 to this terminal oxygen. Okay, so let us try to find out the formal charge for each oxygen atom. For first atom, first oxygen atom, first ಒನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಫಾರ್ಮಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೈನಸ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ half of bonding electron. This is the formula. How many valence electrons are there in oxygen atom? Total there are 6 valence electrons. Correct. 6 electron outermost shell ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ oxygen ಅಲ್ಲಿ. Correct. 2p2 2p4. Correct. This is the configuration. ಏನು oxygen do electronic configuration 1s2 2s2 2p4 alwa. This is the electronic configuration of oxygen. So these are all valence electron. How to find out the formal charge then? 6 valence electron minus lone pair of electrons. How many lone pair of electrons are there for first oxygen atom? Just count it. How many lone pair electrons are there? One lone pair electron. One pair of electron means how many number of electrons? 2 lone pair of electrons plus half bonding electron. Correct. Just look at the formula. Bonding electron. Oxygen 1 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ ಇದೆ? 1 2 3. 3 bond means how many electrons? In 1 bond 2 electrons are shared. In 2 bond 4 electrons are shared. So totally it's surrounded by 3 bonds. So 6 electrons are shared. So bonding electrons are 6. Count ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 6 minus 2 plus half of 6. Half into 6. How much this is? 6 minus 2 plus 3. It is equal to 6 minus 5 equal to 1. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ಗೆ +1 ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ದೆನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ಗೆ ಫಾರ್ಮಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಫಾರ್ಮಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ಮಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೈನಸ್ lone pair of electrons. How many lone pair electrons are there? This is one lone pair. This is another lone pair. Correct. 2 lone pairs are there means 4 electron plus half into bonding electrons. How many bonds are there? This is 1 bond. This is 2 bond.
for this oxygen. 2 bonds means how many electrons? 4 electron. 6 minus 4 plus 2. It is equal to 6 minus 6 equal to 0. So for this, it has 0 charge. For this, it has plus 1 charge. For this, it has 0 charge. Let us go for third one. For third oxygen, okay? Formal charge is equal to 6 minus okay, formal charge is equal to 6 minus how many lone pair electrons are there for third oxygen atom? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lone pair of electrons are there plus half of bonding electrons. Bonding electrons, one bond is there means 2 electrons, right? So it is 6 minus 6 plus 1, it is 6 minus 7, it is minus 1. For this oxygen atom, it is minus 1. Formal charge is minus 1. So this kind of questions may be asked for CET. ಒಂದು ಓಝೋನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈಚ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಂಬರಿನ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ನ ಫಾರ್ಮಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಯು ಶುಡ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದಿಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಫಾರ್ಮಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೈನಸ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. This is important. Next is ionic bonding. Ionic bond means how ionic bonds are formed. Ionic bonds formed through complete transfer of electron from a metal to non-metal, resulting in a positively and negatively charged ions that attract each other. How ionic bonds are formed? Ionic bonds are formed by complete transfer of electron from metal to non-metal. As you know, metals have the tendency to lose the electron. Non-metals have tendency to gain the electron. Or in other words, metals are electropositive in nature, non-metals are electronegative in nature. So ionic bond is usually formed between electropositive element and electronegative element by complete transfer of electron from one atom to other. So what is the force between ionic bond? It is electrostatic force. Electrostatic force means opposite charge ನಡುವೆ ಅಥವಾ ಚಾರ್ಜಸ್ ನಡುವೆ ಇರುವಂತ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? electrostatic force ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So ionic bond is formed due to electrostatic force of attraction by complete transfer of electron from one element to another element. So characteristic nodi, complete transfer of one or more electron, formation of oppositely charged ions, strong electrostatic attraction between ions. Which force held together in ionic bond? You should be able to answer electrostatic force. Then typically forms between metals and non-metals, as I told you already, result in crystalline solid structure. For example, NaCl. NaCl ಒಂದು typical example ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬ್ಲರ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ, ಹೇಗೆ ಅಯೋನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಸೋಡಿಯಂ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸೋಡಿಯಂ ಆಟಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ? ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 1s ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೂರನೇ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವೇರಿಯಸ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ? 2
8, 7. Chlorine, correct. See here, to achieve nearest noble gas configuration or neon configuration reach agake, sodium ge 1 electron extra agate, correct. 1 electron is extra to achieve stable condition or nearest noble gas configuration. For chlorine, if it gain 1 electron, it will achieve argon configuration, right? Argon electronic configuration anna achieve ಮಾಡುತ್ತೆ 1 electron anna gain ಮಾಡಿದ್ರೆ. Okay, argon configuration reach ಆದರೆ it will become stable. That's why what will happen? Sodium has the tendency to lose electron to achieve stable electronic configuration, right? After donating 1 electron, it will become Na plus. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಗೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಬಿಕಮ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯಾನ್, sodium become sodium cation. Okay, now go for the electron distribution 2, 8. Here 2, 8, 8. ಇದು ಯಾವ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ರೀಚ್ ಆಯ್ತು? ನಿಯಾನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ರೀಚ್ ಆಯ್ತು. ಇದು argon configuration reach ಆಯ್ತು. Now both are stable. Na plus also stable, Cl minus also stable. So ಈ ರೀತಿ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಬರೀತಾರೆ Na plus Cl minus. See here, complete transfer of electron from sodium to chlorine. So ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ನಡುವೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ? ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ held together Na plus and Cl minus. Okay, in this way ionic compounds are formed. Ionic bond is formed. Here in between sodium plus and Cl minus, ionic bond is there. Okay, electrostatic force of attraction holds together Na plus and Cl minus. Okay, this is one simple example. Okay, next ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸಬ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಅಯೋನಿಕ್ ಬಾಂಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ, ಅಯೋನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Again, change in energy. Enthalpy related to energy. Okay, the word enthalpy related to energy. The energy required to completely separate 1 mole of a solid ionic compound into gaseous constituent ions. Okay, this is the meaning of lattice enthalpy. For example, NaCl crystal form agide anta itkolli. Okay, NaCl solid crystal form agide anta itkolli. NaCl is in solid state. Okay, so what is lattice enthalpy? It is the amount of energy required to separate solid NaCl into gaseous Na plus and Cl minus. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಯಾನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ Na ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೆ Cl ಮೈನಸ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಂತ. To break this NaCl in a solid, you have to supply energy, right? To break or to separate Na plus and Cl minus, you have to supply some energy. So that is your lattice enthalpy. So solid ಇದ್ದಿದ್ದು lattice enthalpy apply ಮಾಡಿದಾಗ gaseous state ಗೆ convert ಆಗುತ್ತೆ ions. So this is important point. Then factors affecting the strength: size of ion, charge, magnitude, crystal geometry, polarization, all influence the lattice energy. So lattice energy depends on all these factors.
What is the lattice energy indicator? Stability indicator. It indicates the stability. ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ lattice energy ಹೇಳುತ್ತೆ or lattice enthalpy ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, higher the lattice energy indicates greater the stability of ionic compound. Higher lattice enthalpy indicates greater the stability of ionic compound. Correct. For example, lattice enthalpy of NaCl is 788 kilojoule per mole, meaning this much of energy required to separate 1 mole of solid NaCl into gaseous Na plus and Cl minus ions. As I told you here, this energy requirement is why ionic compounds typically have high melting and boiling points. Okay, because of this strong electrostatic force of attraction between positive cation and negative anion, usually ionic compound ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, high melting point ಮತ್ತೆ boiling point ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. Very important point. Because of lattice energy, high lattice energy. The stability of an ionic compound is not simply determined by achieving octet, but by the overall energy change, particularly lattice enthalpy of formation. These points you have to ರಿಮೆಂಬರ್. ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಅನ್ನ ಓದಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬಾಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್. ಸೊ ಸಮ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ they decide the bond. They are called as bond parameters. ಯಾವ್ಯಾವುದು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್? ಫಸ್ಟ್, ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್. Bond length means length of bond. Okay, it may be covalent. Okay. Next is bond order. Bond order andre simple agi single bond ಇದೆಯಾ, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆಯಾ, ಟ್ರಿಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆಯಾ, ಅದನ್ನ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಆಟಮ್ಸ್ ನಡುವೆ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ. ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್, ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಬಾಂಡ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಂದ್ರೆ how much energy you have to supply to break a bond. That is the meaning of bond enthalpy. Okay, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ the bond length meaning ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. The equilibrium distance between the nuclei of bonded atom. Shorter the bond are typically stronger. Multiple bonds are stronger than single bonds. The same single bond between the same atoms. This is the meaning of bond length. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗೆ bond become weak. Shorter the bond, stronger the bond. That means long bonds you can break easily. Short bonds you have to supply more energy. Okay, it is the simple meaning. Then multiple bonds are shorter than single bonds. For example, carbon-carbon single bond is longer than carbon-carbon double bond. Carbon-carbon double bond is longer than carbon-carbon triple bond. So single bonds are longer compared to double bonds. Double bonds are longer compared to triple bonds. This you have to remember. Okay. ಮತ್ತೆ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗೆ ಬಾಂಡ್ ವೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಜೊಮೆಟ್ರಿಯನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಜೊಮೆಟ್ರಿಯನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್. ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ H2O. ಓಕೆ, oxygen bonded to 2 hydrogen atom. Correct. This is one covalent bond, this is one covalent bond between oxygen and hydrogen. So what should be the bond angle? 180
4 degree. Correct. This is the meaning of bond angle. ಈ ಎರಡು ಬಾಂಡ್ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ದ ಜಾಮೆಟ್ರಿ. ಯಾವ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಯಾವ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಬೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ವಿ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ 1 ಇದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್, ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ 2 ಇದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ 3 ಇದ್ರೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್. Higher the bond order means shorter and stronger. As I told you already, ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಾಂಡ್. ಬಾಂಡ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಮೀನ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ದ ಬಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು break the bond is called as bond enthalpy. Again, you have to supply more energy to break the triple bonds than double bonds than single bonds. Triple bond break ಮಾಡಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ because they are stronger and bond length is short. ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಎನರ್ಜಿ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ because comparatively double bonds are longer and weaker. ಅದೇ ರೀತಿ single bonds are longest among 3 bonds, so you have to supply less energy. Okay, next concept, resonance structure. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ CO3 2- ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಈ ರೀತಿ ಬಾಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಡುವೆ ಇದೆ. ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೂರನೇ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಡುವೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಏನು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲ. The structure number 1 is also not a permanent structure of carbonate ion. Structure number 2 is also not a permanent structure of carbonate ion. Structure number 3 is also not a permanent structure. These are all canonical structure or resonance structure. So ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಲೋಕಲೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ is the resonance hybrid. So ಈ ರೀತಿ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಇಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್? ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಹಂಗಿದ್ರೆ, ಅಗೇನ್ ಅಚೀವ್ ದ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್. ನೀವು ಏನು ಬೆಂಜಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಲ್ವಾ, ಯಾವ ರೀತಿ ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಡಿಲೋಕಲೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್. ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಕ್ಯಾನೋನಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ don't exist independently. They don't exist independently. The actual structure is hybrid of all resonance forms. What is the meaning of this? This hybrid structure. The structure number 4 is the actual structure of all these resonance forms. Okay, why resonance is required ಅನ್ನೋದನ್ನ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ. Resonance stabilizes the molecule. Okay, fourth point, resonance averages the bond character. ಇದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಯೂಶುವಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ 148 ಪಿಕೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ 121 ಪಿಕೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ 3 structure is 128 picometer.
experimentally determined value is 128 picometer. So E bond idu kuda 128 picometer length ide. This bond also has the length 128 picometer. This bond also has length 128 picometer. This means bond length enagide average agide alva. It is the average between single bond length and double bond length approximately. So this is the meaning of this resonance average the bond characteristic. So illi resonance structure alli single bond length iralla, double bond length iralla, it is in between. Next is polarity. Polarity of bonds. Andre enu? Usually idu covalent compounds alli barutte. Covalent compounds andre enu? ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬೈ ಶೇರಿಂಗ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಯೋನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ by complete transfer of electron ionic bond is formed. When it comes to covalent bond, sharing by bond is formed by sharing of electrons. For example, H2 andre H2 molecule ನಡುವೆ covalent bond ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ by sharing 2 electrons between 2 hydrogen atom alva by sharing 2 electrons between hydrogen atoms 2 hydrogen atoms so electron cloud distribution ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ along the bond ಏನಿರುತ್ತೆ electron cloud distribution irutte. So this is the covalent bond. Main feature is it is formed by sharing electron. So idralli nodi important point andre for example hydrogen ne tagoli ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ electron ಈ ಎರಡು shared electron ಇರುತ್ತಲ್ಲ it belongs to both atom. This shared electron belongs to first hydrogen atom also, second hydrogen atom also. Both are having same electron cloud distributed symmetrically anta helbodu alva. But ಕೆಲವೊಂದು covalent compound ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ for example hydrogen fluoride ತಕೊಳ್ಳಿ hydrogen fluoride ನಡುವೆ ಏನಿದೆ covalent bond ಇದೆ ಅಲ್ವಾ so electron ಈ ರೀತಿ in between distribute ಆಗಿದೆ okay ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ which one between hydrogen and fluorine which one is more electronegative fluorine is more electronegative so electron cloud ಯಾವ ಕಡೆ distribute ಆಗುತ್ತೆ ಆಗಿದ್ರೆ towards fluorine okay so ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ fluorine has partial negative charge so electron cloud ಆ ಕಡೆ shift ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ hydrogen will acquire partial positive charge so polarity has been developed in covalent compounds correct so this is called polarity of bonds correct when atoms of different electronegativities form bond the shared electrons are pulled toward more electronegative atom creating polar bond with partial charges delta plus and delta minus okay this is the meaning when it comes to hydrogen molecule here there is no electronegativity difference between each hydrogen so electron cloud equal agi distribute agirutte so it is not a polar compound no development of partial positive or negative charge but when it comes to HF molecule even though there is polar bond even though there is covalent bond there is partial development of positive charge and negative charge here because of the electronegativity difference between hydrogen and fluorine. Fluorine is more electronegative than hydrogen. That's why it pulls the valence electron cloud towards it, acquires delta minus charge. Hydrogen pushes the electron cloud towards fluorine. That's why it will acquire
delta plus charge. So polarity developed. Okay, this is the meaning of polarity bond. So non-polar covalent bonds. Non-polar covalent bonds andre enu? Equal sharing of electron between identical atom. For example, H2 molecule, O2 molecule. Okay, they are monoatomic molecules. O2, N2, H2. Correct. These are all homoatomic molecules ಅಂದ್ರೆ electronegativity difference ಇರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ oxygen atom ನಡುವೆ. But when it comes to HCl, HF, they are heteronucleus molecule. Correct. Electronegativity difference ಇರುತ್ತೆ, so polarity develop ಆಗುತ್ತೆ. So polar covalent bond ಅಂದ್ರೆ unequal sharing of electrons. For example, HF ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ, CO. Ionic bond means almost complete electron transfer. So ಮತ್ತೆ ಏನಿದೆ, the polarity of the bond is measured by dipole moment. ಸೊ ಇದು ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ಲಿ ಆಯ್ತು. ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ? ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದೆ, ಮ್ಯೂದಿಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಸಪರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಚಾರ್ಜ್ into distance of separation. So what is the unit? What is the unit of charge? Coulomb. What is the unit of length? Distance means SI unit is meter. So what will be the unit of dipole moment? Coulomb meter. It is also called as dBi. ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಬೈ ಅನ್ನೋ ಯೂನಿಟ್ ಇಂದ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಡಿಬೈ ಮೀನ್ಸ್ ಕೂಲಮ್ ಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ is more electronegative than carbon. Here also, since it has linear structure, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ dipole moment get cancelled. So arrowhead indicate the direction of dipole moment. So both dipole moments get cancelled. You studied already in physics that vector addition. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ opposite vectors get cancelled each other. So its net dipole moment or resultant dipole moment is 0. Okay, mu is 0 in carbon dioxide. When it comes to water, this water molecule, just look at the dipole moment direction. Here oxygen is more electronegative than hydrogen, so dipole moment direction will be towards oxygen. Just look at the arrowhead. Here also you can see the dipole moment direction is towards oxygen in this bond also. Bond dipole moment anna nodi. So resultant dipole moment yav direction alli irutte? In this direction. So this indicates the resultant dipole moment. It has dipole moment. That's why water is called as polar molecule or polar compound. Alva? Water is called as polar compound. Why? It has resultant dipole moment. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಹಂಗಿದ್ರೆ? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಲ್ಲ? Because it has bent structure. It has bent structure, alva? Water has bent structure or V-shaped structure. So vector addition prakara it has resultant. Okay, dipole moment do not get cancelled here. Next, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ವಾಟ್? ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಅಯಾನಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, in covalent bond. So polarity ಅನ್ನೋದು ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? It indicates ionic character in covalent bond. Correct. Why ionic? Because there is a separation of partial positive charge and partial negative charge. Correct.
In ionic, how ionic compounds are formed? By complete charge separation or complete transfer of electron, right? In the same way, when it comes to polar bonds or partial covalent bonds, partial development of positive charge and partial development of negative charge. This called as ionic nature or ionic character in covalent bond. Correct? Covalent bond dalli kuda partial ionic nature irutte. Yake andre electronegativity difference irodrinda. Okay? This is one point. Next. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಜಾನ್ಸ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಜಾನ್ಸ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಆಸ್ ಪರ್ ಸಿಇಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಜಾನ್ಸ್ ರೂಲ್ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ all covalent bonds are partially ionic in nature. All ionic bonds are partially covalent in nature. Okay. So covalent bond allu ionic character irutte, ionic bond allu covalent character irutte annodu Fazan's rule ina enu summary ಸಾರಾಂಶ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ionic compound ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ covalent character ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ನಾವೇನನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅಯೋನಿಕ್ ನೇಚರ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ರಿವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಅಂದ್ರೆ ಅಯೋನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಅಯೋನಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಐಡಿಯಲ್ ಅಯೋನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಐಡಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸಪರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಪ್ಲಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಅಯೋನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ all ionic bonds are not completely ionic. There will be some covalent character. Why? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ in second picture, anions have electronic cloud. Anions have electron cloud. This electron cloud get attracted by cation. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಡಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ or distraction or disturbance in electron cloud. So electron cloud of the anion get disturbed. It will get attracted towards cation. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೋವೆಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್. So electron cloud get distributed between two atoms or two ions means what? Covalent nature develop ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ covalent nature develop ಆಯ್ತು. Okay, this is called polarization. Polarization means what? Polarization of an ionic bond means the distortion of electron cloud of anion towards cation. Distortion means disturbance or distraction or deformation ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಕ್ಯಾಟಯೋನ್ ಕಡೆ ಆನಯೋನಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನಯೋನ್ ಶೇಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಆನ್ ionic bond results in ionic bond with covalent character. Due to the deformation of anionic electronic cloud, covalent character will be developed in ionic compound. This is very important concept. How covalent character is developed in ionic compound? Due to the deformation of electronic cloud of anion. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದು ಐಡಿಯಲ್ ಅಯೋನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸಪರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ ಮೈನಸ್. ದೆನ್ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಗ್ರಾಜುವಲಿ increased. Okay, cation will attract,
electron cloud of anion. This process is called as polarization. See here, complete agi polarization agide. Polarization gradually increases. Here you can see electronic cloud distribution. This is the covalent character. This shows the covalent character. Even though it is ionic compound, this shows the partial covalent character due to the polarization. So what are the factors decides the polarization or covalent character of ionic compound? It should be Poisson's rule, okay? Okay. Please make it correct. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, small cation means covalent. Small cation ಇದ್ರೆ polarization ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. Large cation ಇದ್ರೆ polarization ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. That means if cations are small in ionic compound, more polarization, more covalent character. If cations are larger, polarization will be less, covalent character will be less. Small anion, just a minute, it should be minus, okay? It should be minus charge. Small anion means polarization will be less. Large anion means polarization will be more. So covalent character in ionic compound is more. Low charge means covalent character will be less. High charge means covalent character will be more. Just to look at the diagrammatic representation, this shows the covalent character in ionic compound. So this is very very important. Idr mele applied question anna keltare. Okay, ನಾವು MCQ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. Then comes VSEPR theory. Okay, let's end this session. Time is over. We shall discuss this tomorrow. Okay, thank you. Okay, we will continue the synopsis tomorrow. Day after tomorrow we shall solve MCQ. If tomorrow only this synopsis get over, then we will solve MCQ tomorrow only. Okay, please practice this point, learn this point. Just read the NCERT book thoroughly. Then you will crack the CET question. You will able to crack the CET questions. ಚೆನ್ನಾಗಿ NCERT ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಓದಿ ತರೋ ಆಗಿ CET ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ NCERT ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬುಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಪ್ಲೈಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, CETಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ರಿ, ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ CET ದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. So that you can easily solve CET question, you will get good rank in CET exam. Okay, all the best.